Masih bersama kami di Presisi Pagi. Pemirsa, jarang sepakat, tapi Presiden Joe Biden dan mantan Presiden Donald Trump sempat sama-sama mendukung larangan aplikasi media sosial TikTok yang mereka sebut sebagai ancaman keamanan Amerika Serikat. Kini keduanya punya akun TikTok di tengah upaya untuk menjangkau pemilih muda. Kita simak laporan Virgiana Gunawan dari VOA. The president is now on TikTok. It's my honor. Kandidat presiden dari Partai Republik dan mantan Presiden Donald Trump gabung mimbar medsos TikTok awal Juni lalu. Chiefs or Niners? Two great quarterbacks, hard to decide. Sementara Presiden Joe Biden sejak Februari telah lebih dulu meramaikan TikTok. TikTok yang sering disoroti kedua capres kini jadi media sosial pilihan para kandidat presiden jelang pemilu November mendatang. The entire social media world has changed in the 4 years between the last presidential election and this one. This is the first one in which TikTok is the dominant force that it is now. Baik Biden maupun Trump mendukung pelarangan TikTok di Amerika Serikat atas kekhawatiran keamanan karena hubungan induk perusahaan TikTok ByteDance dengan pemerintahan Tiongkok. Tapi dengan 170 juta pengguna di Amerika Serikat, di mana 44%-nya berusia 18 hingga 29 tahun, TikTok punya peluang yang sangat besar untuk menjangkau para pemilih muda. Meski semakin banyak pemilih Amerika yang memperoleh berita mereka dari media sosial, tapi mereka punya alasan lain untuk menggunakan TikTok. When we asked about what reason you turn to these sites, I think entertainment was the top reason for every single one of them. And especially for TikTok, entertainment was a huge reason and news was not a major reason that people were turning to the sites. Tapi pengguna TikTok tetap terpapar konten berita, terutama lewat konten opini atau humor tentang peristiwa terkini. Berbeda dari Facebook atau Instagram yang kebanyakan kontennya dibagikan oleh teman atau keluarga. On TikTok, the most common source of news is actually other people they don't know personally. The algorithm is feeding people things more so than they're following someone specifically. It's very, very difficult for any single social media account, even if it is the account of the president or the former president, to get all that much attention in the extremely crowded and chaotic landscape of social media presence. Membangun jangkauan dan reputasi influencer atau pengaruh adalah kunci, menurut pakar pemasaran. You need to have multiple voices putting out that message. Influencers obviously also have relationships with their followings. They're more trusted than perhaps a politician may be. You've got to figure out a way to, convey your message and explain why you'd be a better president in a way that's going to make sense and not turn people off on this platform that they've come to for fun. They haven't come to hear your political ad. Selain pengguna yang bertambah signifikan, riset Social Media Today menunjukkan pengguna medsos mengonsumsi Instagram Reels, medium video pendek serupa TikTok selama 17,6 juta jam per hari. Sementara TikTok ditonton selama 197,8 juta jam per hari. Dari Washington DC, Virginia Gunawan dan tim TV. Pemirsa, tetap bersama kami, Presisi Pagi akan segera kembali.